Indonesia's transition plan to move from fossil-based sources towards renewable energy generation is on track. By 2025, renewables will account for 23% of its energy mix. As of June this year, about 13% of Indonesia's overall electricity generation comes from renewables. That's over half of the target it wants to achieve. As the world's fourth most populous country and the eighth biggest emitter of greenhouse gases, the goal to cut carbon emissions is in line with its commitment in the Paris Agreement. In the spotlight at the recent UN Climate Change Conference in Glasgow, Indonesia's president said the country is ready to work on concrete implementation. One of the key drivers to decarbonize could be its efforts to boost the use of solar energy. The archipelago's solar market is ripe for growth, with its abundant and untapped potential for solar power. Due to technological advancements in photovoltaics, solar energy is much cheaper than a decade ago and comparable with the price of coal power. A 145 megawatt floating solar power plant, the largest in Southeast Asia and the first of its kind in Indonesia, is being constructed in West Java's Cirata Dam. The joint venture is driven by PJBI, an investment arm of the subsidiary of state power company Perusahaan Listrik Negara (PLN) and its United Arab Emirates partner Masdar. Baik, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini adalah pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik dalam bentuk arus ara. Arus ara itu adalah energi listrik yang dalam bentuk baterai. Jadi seperti baterai di rumah-rumah yang kita gunakan itu adalah arus ara. Sedangkan energi listrik yang digunakan di rumah tangga adalah energi listrik arus bolak-balik atau arus AC. Jadi proses terjadinya perubahan energi dari energi cahaya matahari menjadi energi listrik arus ara itu dilakukan oleh modul surya ini. Jadi modul surya ini adalah kumpulan beberapa sel surya yang telah dihubungkan secara seri dan paralel sehingga menjadikan energi cahaya matahari yang diterima dalam bentuk foton itu menjadi energi listrik arus ara. Kemudian energi arus listrik dalam bentuk arus ara tadi dirubah oleh inverter, yaitu peralatan yang merubah energi arus ara menjadi arus bolak-balik yang siap digunakan untuk konsumen atau rumah tinggal, seperti itu. PJBI says the new floating facility will power around 50,000 houses when completed in 2022 and reduce 214,000 tons of carbon a year. Di sini kita berada di kontorum PLTS Cirata. Di sini kita juga dapat memonitoring dan memantau kinerja dari PLTS Cirata. Jadi, di PLTS Cirata ini, cahaya matahari yang ditangkap oleh modul surya akan kita pantau di kontorum PLTS Cirata. Energi yang ditangkap akan kita konversi menjadi energi listrik yang siap untuk kita gunakan. In major cities like Jakarta, more households are switching to solar energy too. Despite the costly initial investment, rooftop solar panels are cheaper and greener in the long run. Perkenalkan, nama saya Ricky dan saya sudah menggunakan PLTS sejak Maret 2020. Jadi kira-kira 1,5 tahun. Kenapa saya menggunakan PLTS? Karena saya mau membantu lingkungan supaya green energy dan sustainable energy. Bukan itu saja, dari daya listrik yang dihasilkan dari PLTS, situ membantu menghemat pembelian listrik dari PLN yang sebelumnya 3 juta sekian, sekarang saya hanya perlu bayar kira-kira 1,5 juta rata-ratanya per bulan. Jadi win-win solution, kami membantu untuk menjadi sumber listrik dan menjual kembali ke PLN. Kedua, kami juga bisa hemat biaya. Apart from solar energy, Indonesia is leveraging other natural resources to generate electricity. Lake Toba, the world's largest volcanic lake, is connected to the Asahan River. It is where the 174 megawatt Asahan 3 hydropower plant is being built, along with the development of a 8-kilometer underground tunnel to channel water from the Asahan River to the plant's turbine. Operated by PLN, the plant is jointly developed by Japan's Shimizu Corp and Indonesia's state-owned construction company Adikarya. When the project completes in 2024, the electricity generated will supply to the local Sumatra grid.
Unlike the Asahan 1 and Asahan 2 hydropower plants, which use a dam to store river water in a reservoir, the Asahan 3 plant applies a run-of-river system. It relies on river flows and works with a limited amount of storage called pondage, water released from which flows through a turbine and in turn activating a generator to produce electricity. Such renewable initiatives instill pride in local residents who are reaping gains from the project. Lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Dan ini mendukung untuk ekonomi. Ikan es di kulkas, udah bisa teman itu menyetrika, memasak. A good indication of things to come, with the adoption of renewable energy sources just as important as generation in Indonesia's clean energy transition.